So, click nyo yung get apps. Then, search nyo yung Google. And then, scroll down nyo lang. Hanggang sa makarating kayo hanggang pinakadulo. Ayan. Scroll lang, scroll. And click nyo yan, try searching on. Yan, install. Click nyo install. Then wait lang natin. Then back. And open. So pag open natin, click nyo yung blue. Ayan. So hintayin nyo lang hanggang sa maging 100%. Then pagka 100%, tsaka nyo i-restart. So una, punta kayo sa browser. Then search nyo google.com. Then search nyo dyan yung up to down. Tapos click nyo yan nasa unahan. Then yung latest version. And click ang download. So ayan, click ulit natin yan. Download immediately. Then ayan, starting na. So guys, punta kayo sa manage download. Doon nyo makikita yung nina-download natin na up to down. So wait lang natin na matapos. Ayan, setting. Ayan, allow lang natin. Then scanning, wait lang natin matapos. So yan, install na natin guys. Yan, din open. Next. Yes please. Always. Then yes please. So accept all. Then finish. So allow lang natin guys. Then search bar, click nyo yung search bar. And then search natin ay yung Google Installer. And click natin Google Installer. Yan. So guys, download nyo lang yan, then install and run. Parehas lang yan nung unang video na tinuro ko sa inyo. So kung hindi gumana sa inyo yung una at pangalawa, kung tinuro, ito ang gawin nyo. Install nyo itong mga nandito sa basic services, yung Google Service Framework, Management, Play Service, Google Calendar, and Google Contact, and then itong Google Play Store. So ang una, time browser, tapos search nyo google.com. Then
Kaya search natin yung Google Service Framework APK. So then yan, click natin to, Google Service. Yan. So i-click nyo yung pinaka latest version. Ayan, February 19, 2021. Ayan ang i-download nyo. So kung hindi naman gumana sa inyo to, hanap kayo sa ibang site na pwede mapag-downloadan ito framework na to. Then click nyo yan, see available. So wait lang natin. Then try natin yun. Click natin yan, download. Download immediately. Ay, starting download na siya. Yan, install. Install done. So, ang sunod is Google Manager. So, Google Account Manager rin. Guys, kamali lang ako ng type. So, Google Account Manager. Then, click nyo yan nasa unahan. Then, ganun ulit. Click nyo yung pinaka-latest. Then, download. So, yan. Your download is starting. So, download immediately. I-download na, no? Wait lang natin. Yan, so install. Done. So back tayo, back. Then search naman natin yung Google Contact. So sundan nyo na lang yung guys. Click ulit natin yung nasa unahan. Then yung pinaka-latest. Yan, see available. Yan po lang guys. Minsan dyan, pag yung ayaw niya ng mga ayaw niya mag-download, so try lang kayo ng iba dyan. Kasi sa akin hindi gumana. So ito yan, kinilik ko yan sa sponsor content. Yan yung Google Contact ay nasa unahan. So yan yung dinunload ko. So click nyo lang yung download. Wait nyo lang. So guys, kung
hindi pa siya nag-start na mag-download, i-click nyo lang yung here para mag-restart siya. And download immediately. Starting. Okay, install. And done. So, back ulit tayo. So, yung next is search natin is Google Play Service. So, Google Play Services. Ayan. Latest version. Download. So, download ulit. Ayan. Install ulit natin. So, yan. Done. So, na-download na natin.
Kung wala pa kayo Play Store apps, download nyo na lang guys. Search nyo na lang din sa Google yung Play Store, ang APK, no? So open na natin, try natin. So ayan, naglo-loading. Ayan, sign in na tayo. So guys, sign in na lang natin yung ating Google account. Kung wala pa kayong Google account, gawa na lang kayo. Lagyan na natin ang ating email. So guys, kailangan lahat nung nasa ano na ay download natin yan, kasi once na may kulang doon na isa, maaari magka-problema tong ating Play Store. So ayan, login. So nakikita nyo naman guys, sa working siya. So enter password. And agree. So ayan, gumana na siya. So try natin mag-download. So Mobile Legend. So ayan, install. Ayan o. Ayan guys, nag-download siya.